హాయ్ ఫ్రెండ్స్, యాప్లాక్తో సెక్యూర్గా ఉన్న యాప్స్లోని ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ని చూడడానికి ఒక మంచి ట్రిక్ తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫస్ట్ ఎవరి మొబైల్లో ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ మొబైల్లో క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సర్చ్ బార్లో file://SD కార్డ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎవరి మొబైల్లో అయితే ఇది సెర్చ్ చేశారో వాళ్ళ మొబైల్లోని మొత్తం ఫైల్స్ అనేవి మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫైల్స్ అనేవి చెక్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఏ యాప్ అయినా సరే ఫ్రెండ్స్, అది యాప్లాక్తో ఉన్నా కూడా మనం ఇక్కడ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అనేవి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ సీక్రెట్ ఫైల్స్ అని మనం ఇలా ఈజీగా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం యాప్లాక్తో సెక్యూర్గా ఉన్న యాప్స్ నుండి ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ని ఈజీగా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి.